How many feet long? 45 feet. 45. And what is the model? It's a fountain Peugeot Elba 45. Okay. Elba. Λοιπόν, ήρθαμε σε ένα καταμαράν σήμερα. Ο καιρός είναι έτσι σύννεφα αέρα. Έχουν ένα περίεργο πανί μπροστά που ανοίγουν. Είναι πατέντα βέβαια εδώ του Αυστριακού. Βέβαια το πανί αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται πάνω σε σκάφη καταμαράν, ιστιοπλοϊκά γενικώς. Αλλά μάλλον είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε εδώ. Ήθελα να σηκώσω ντρόν αλλά δεν προσφέρεται ο καιρός και το ρισκάρω. Tell me something. Who invented this sail? Who invented? It's yours. It's my sail. Yes. Let's say it's a patent. It's similar to a patent. Yes. It's not a patent, but it's similar to a patent. And we created it 20 years ago. And I'm the worldwide distributor. So it's only me who is dealing with that sail. Okay, you are from Austria. I'm from Austria. Salzburg. Salzburg. Maybe one of the nicest cities in Europe. Yeah, maybe. I like it. Yeah, I really like it. I've been there. It's I fantastic. Really like fantastic. it. I really like it. Yeah, okay. Yeah. Right? So I can say I'm Mr. Wingaker. Wingaker. Personally, I'm Mr. Wingaker. Yeah. And this is, I think, the name of your sail, eh? Yes, that's the name of the sail. Yes. Okay. Yeah. All right. So when can we make a video complete? I mean, drone and everything. Maybe next time. Maybe in this summer. We have to discuss. Yes. This we have summer. to discuss and see and find a nice time, because you see the drone is not working in that moment. Also, you know, we have gusts, or the steady wind is around 20 knots. Yeah. The gusts are increasing, so the wind is increasing. Yeah. So it's not really. It's risky. Yes, it's a bit risky. And if we can use a drone, and if we can use cameras and videos doing from the outside, because the most important sight and most important view is from the outside. So it's a bit too tricky probably to use it now, because the wind is gusty and we are already... It's gusting now. Yeah. But if we want more in, will be... You rent the boat, eh? No, he's the owner. The owner is with us. So sometime that you rent it, we can do it. We can make the video. Yes, of course. Yes. Αυτά τα σκάφη είναι καταπληκτικά πάντως. Κοιτάξτε εδώ βεράντα που έχει, άπλα, ξαπλώστρες, βαρδιά σκάφη, με ωραία σαλόνια κάτω και χώρους και κρεβατοκάμαρες. Θυμάμαι που έκανα κάποτε ένα ταξίδι από τη Ρόδο στα Χανιά με τον μακαρίτη τον Calling Darling από την Αυστραλία. Αρχίζω και παίρνω μυρωδιά θάλασσα σιγά σιγά. 17 Μαρτίου σήμερα. Αύριο παραλαμβάνω το Φουσκωτό και πάω Κρήτη για να μου βάλει ο Γιώργος τέντα, πλεύσης και δωμάτιο.
είναι. Fantastic. Καλέ. Α, πολύ ωραίο πανί. Κόσμια προβολή. Ωραία. This blue is okay, Lothar. This blue is okay. We have to trim the sheet now. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον μπαλόνι μόνο του. Οι μηχανές κλείσανε. Πάμε πρίμα. 10 μίλια δρόμο. Πάμε πρίμα με κανιά δεκαριά μίλια. Ωραία, για να δούμε. Καλά, πολύ ωραίο. Πλανάραμε. Πάμε τα μίλια του Ανέμου, το ξέρεις. Σάει με 10. Πάρα πολύ. Με 10 φαινόμενο φυσάει και πάμε 10 ταχύτητα. Πολύ ωραία. Από εδώ βέβαια φαίνεται η ταχύτητα που πάμε. Η παγκόσμια πατέντα είναι το στόμα αυτό που έχει, Ναι. η τρύπα και που φαίνονται και σαν δόντια. Γιατί ο αέρας έρχεται, μπαίνει μέσα και δεν τον ξερνάει από δίπλα, τον ρουφάει από το κέντρο και το κάνει τουρμπίνα και δημιουργεί και άλλο ρούφιγμα μπροστά το περνούλι και δημιουργεί και lift, άνωση το πανί, άνωση και τράβηγμα. Ωραία πατέντα, ωραίο σχέδιο. Και δουλεύει σε όλες τις μοίρες, πρίμα, πλαγιοδρομία και πάει μέχρι κλειστά όρτσα, 60 μοίρες όρτσα. Σοβαρά. Ναι, και σε μονοχάλ πάει καλύτερα, πάει 50 μοίρες όρτσα. Τι λες? Ναι. Και το καλό που έχει αυτή η τρύπα είναι ότι μπορεί να δουλεύει με 3 μίλια άνεμο και μπορεί να δουλεύει και με 45 μίλια άνεμο. Δηλαδή πάνω από 6 μποφόρ. Έτσι. Με ένα πανί μόνο. Με ένα πανί μόνο. Αν είχαμε όμως το κλασικό το μπαλόνι, το ασύμετρο που λέμε στα ελληνικά, τζενάκερ στα αγγλικά, δεν μπορείς να το δουλέψεις 45 κόμβους. Με τίποτα, σπάει. Αυτό όμως εκτονώνει. Κοίτα η σκότα πόσο ελαφριά είναι. Ναι. Πάμε 10 μίλια καταμαράν και τη σκότα δεν έχει δύναμη καθόλου γιατί εκτονώνει ο αέρας από την τρύπα. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Εξαιρετικό. Ό,τι κατάλαβες, για να ανοίξει εύκολα και να κλείσει εύκολα έχουμε αυτό που είδες στο βίντεο, η γκάλτσα, το σκουλίκι. Και μπαίνει μέσα, ναι. Το τραβήξαμε πάνω, άνοιξε, μετά θα τραβήξουμε το μπλε σκηνή και θα το πνίξουμε και θα κλείσει. Τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ γρήγορο, δεν δίνει στο τιμόνι του σκάφου, στο καπετάνιο μεγάλες δυνάμεις και θα στρίψουμε να κάνουμε και πλαγιοδρομία μετά να το δεις, πολύ εύκολο. Πες μου κάτι Άγγελε, αυτό εδώ είναι, μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σκάφος είπες, ιστιοπλοϊκό. Ναι, αλλά πάει βάση το μήκος του αλμπούρου, αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε ούτε σε ένα μικρό γιατί δεν το παίρνει το ύψος, ναι. Και ούτε σε ένα μεγάλο, θέλει μεγαλύτερο μπαλόνι το μεγάλο. Μάλιστα. Ας πούμε εγώ είμαι ο πρώτος τώρα που βάζω στο δικό μου το μικράκι, το νούμερο 1 από αυτό, το φέρνω για... Όταν λες μικράκι τι εννοείς? Έχω ένα 8,5 μέτρα ιστιοπλοϊκάκι. Α, και θα μπει τέτοιο πάνω. Τώρα ναι, του έχω βάλει λοιπόν ένα 8,5 μέτρα από τα αλμπουράκι, όχι τώρα 15, και θα το έχω test drive, όποιος θέλει θα το βλέπει, θα έρχεται να το δοκιμάζει. Θα του κάνουμε βίντεο σε Και εκείνο. θα το κάνουμε και βίντεο με drone μαζί. Εντάξει, τέλεια. Γιατί είπαμε, έχουμε και την αντιπροσωπεία Ελλάδος. How many square meters is the surface? 168. 168 square meters. Yes. Very nice drawing. The drawing of the sail is fantastic. Perfect, yeah? You like it? Very much. So I'm happy with you. Yes, yes. For sure. Yeah. Nice, it's real. It's my baby, you know? So I love it. And I'm always
like it when other persons You are proud of it. love it too. I'm proud of it. Like you have to be proud of your babies. Exactly. This is almost a speedboat. Yeah, have a look at the big way. Yeah, I saw. Κοιτάξτε εδώ πως πάει το σκάφος, έτσι. Αυτό πάμε 10. Κοιτάξτε πως πάει με ένα πανί. Αυτός είναι ο λεγόμενος για μας ο φλόκος, δεν είναι? Όχι. Δηλαδή εμείς πώς θα το λέγαμε? Ο φλόκος είναι μικρός. Καλά, εντάξει, αλλά... Μετά το πάνε Τζένοα γιατί τα ανακάλυψε ο Ιταλός από την Τζένοα και μετά το πάνε μπαλόνι, αλλά στα ελληνικά λέγεται ασύμετρο. Στα αγγλικά λέγεται σπινάκερ γιατί δουλεύουν σπινακόξυλο, αλλά αυτό το καλό που έχει αυτό δεν χρειάζεται σπινακόξυλο. Μπράβο, ναι. Και δεν χρειάζεται ούτε 20 σκοινιά ούτε 10 άτομα, ένα άνθρωπος το χειρίζεται εύκολα και βλέπεις τα αποτελέσματα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω, βέβαια τώρα πάμε πρίμα, αλλά θέλω να το δω και στο πλάι τι κάνει. Αλλά είναι ακριβότερο. Ναι. Από τα απλά. Λογικό. Γιατί είναι μεταξωτό, γιατί πληρώνεις το παραπέντε που έχει μπροστά εκεί στο στόμα, γιατί έχει τρομερή τεχνολογία. Κοίτα, όπως λένε οι γείτονές μας, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Και το κοινό κρέας το τρώνει σκύλι. Κοίτα δρόμο. Ναι, είναι καταπληκτικό, μπράβο. Αυτός, ο ιδιοκτήτης που το έχει φτιάξει το μπαλόνι, ναι, έχει πάει με 45 κόμβους και 19 μίλια ταχύτητα του σκάφους στα πρίμα. 45 αέρας, 19 το σκάφος. Μονοχάλ. Oh no. Lothar, it was monohull or catamaran. Lothar, tell him this story. About what? 45 wind and 19 mile speed with catamaran or monohull. I know it was a catamaran, so the top speed I ever sailed with my baby with the Wingaker was on a 41 feet 19 catamaran. 19 knots. 19.8 knots. Oh. In 45 knots of true wind speed in a dead downwind run, but it was important that the sail area was really less. So it was only 71 square meter of sail area because of the wind. Because of that strong wind. I mean, the bigger the wind, the smaller the sail, isn't it? For sure. Huh? Yes. Because the pressure of the surface is increasing to the quarter, you know. It's not a linear increase of the pressure on the surface. I know that because I fly with strike. Okay, then you know it. That's not when it's strong wind, we put sail with a smaller surface. Yeah, that's right. Because then the pressure is less, and then you can stay it. Yes. Otherwise, if the surface is too big, then the physics ends up. On a catamaran, it's a bit easier because the catamaran can increase a lot of speed, you know. On a monohull, it's a bit tricky, you know, because you end up in the maximum speed possible. Yes. Or if you have a racing boat, a racing monohull, maybe you just are surfing, then you can increase more speed also. And look how light it is for the autopilot. And if you dislodge the autopilot, it stays. I stopped the autopilot now. Off. And no one, autopilot is off, no one is on the helm. Look, it's and free. Look what happens. Free. It's free and we are going straight forward without any touch. It seems like you fly, it's the same method. And you see, nothing happens. And if the wind is changing, the sail is moving with the wind like a kite. Like a kite. And the boat is running straight forward. That's the way. Δεν ζορίζει το τιμόνι, δεν του δίνει βάρος του τιμονιού καθόλου. And this is the reason why the sail, you know, personally makes me happy because I'm sailing so many thousand miles, even a year, and I don't move a boat without my baby with me. What time we go to do now a little bit beside? In that wind strength we don't do it. Because it's more than 15, between 15 and 20, the side pressure would be increasing too much. Of course. So the higher the wind speed is, the more it's a dead run, you know? I know. And the speed of the boat will be increased too much. Yeah.
σελακό είναι το σκηνή. Κοίτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνει πολλές δυνάμεις γιατί ο αέρας εκτονώνεται. Κοίτα. Το κάνεις ό,τι θέλεις. Και κοίτα δρόμο. I'm glad that I saw you. I'm glad that you have made this fantastic sail. Tell me, how did you have this idea? At the beginning, Yes. I have to be honest, it was not my personal idea. The idea was given by another guy, but I got knowledge of the prototype of that type of sail approximately 20 years ago. And in that time, I was a sailor for more than 30 years already. And at that time, I was also a guy who was doing skydiving, you know, skydiving, Yes. jumping out of an airplane and using a parachute. Yeah. And in the first generation in Europe, in Austria, we used the flat parachute, not the round one, as you know from the military. It was just the flat one used nowadays in paragliders. Yes. And in these parachutes also. And that's why I got a big interest in that type of sail. And I started to build up and I tried to look for the person, for the aircraft engineer who was developing that sail at the beginning. And I come together with him and I started to work together with him. And that's why I'm with that sail and I call it my baby from the very first beginning. And nowadays I'm the only guy who is working with that sail worldwide. So I'm the worldwide dealer of the Wingaker. And I always say, so I am Mr. Wingaker. Is it patented? It's not patented, it's a similar way of let's say it's in German, I don't know the English word, but it's in German, it's called a Gebrauchsmuster. So it's, I don't know it in English. Very difficult language. Yeah. For me. Yeah, okay. It sounds strange to me that you are an Austrian, you are coming from a country without sea, and you are a good sailor. How is it? Yes, because we have hundreds of lakes in Austria. Yeah. Different sizes, but we have many opportunities to go sailing on these lakes. Do you have strong winds in the lakes? They are totally different, you know, they are gusty, that's the reason. Coming from the mountains? Yes, of course, and because we are used to gusty wind situations, maybe that's why we are better sailors, you know. That's why we have to get used to the different situations. Good. And we have to trim our sails exactly so that we get good speed and we get good performance. Yeah. And so maybe that's why there are many really good Austrian sailors on How many times have you crossed the ocean? So I was out in the Atlantic for more than 30 times. 30? 30. 30. It was approximately the 32nd time. But let's say these were crossings from Madeira to Gibraltar, from the Azores to Lisboa, or from Gibraltar to the Azores, or from Gibraltar to the Canary Islands. But I did also the crossing from Cape Town, the South Atlantic, up to the Cape Verde Islands, from the Cape Verde Islands to the Caribbean, back from the Caribbean to the Azores and Austria again. So these totally crossings I did 11 times. Nice experiences. Yeah, and the most important year for me was 3 years ago, in the year 2019,
I did 3 crossings in 1 year. So I started crossing with a monohull in February from the Cape Verde Islands to the Caribbean. At the end of May, we come back with a monohull also. And in November, I did a crossing within the Arc. This is the well-known regatta, the Atlantic Rally for cruisers. And I did it with a catamaran. And by good luck, I was the winner of the class of the multi-hull B. Congratulations. It was nice, yes. Yeah. And it was not only me, I would say, Yeah. it was also my baby. Because the second place in that same group was using the Wingaker also. And the third place in the bigger ones, it was a Lagoon 52, the third place over there. They also used the Wingaker. So it was really, really big success. It was a victory. Victory for the Wingaker. And Good. that's what makes me happy. Right? I wish you all the best. Yeah. I'm happy that I met you. I have a good trip back to your country, and I wish I see you again once in That's Greece. what I say. It will be for sure. For sure, I will come back to Greece here, and we stay in touch. And I would be really, really happy to do some more miles on a boat with our Wingaker together with you. Good, good. Thank you so much. Thank you. Just keep me informed. Yes, of course. Thank you. Thank you. Thank you. Πάμε κάτω το μαντάρι. Κοίτα τώρα θα κατέβει όλη η κάλτσα, όλο το πάνω. Τι κάνει ο άνθρωπος για να κερδίσει τον αέρα. Πίστα. Together with the green. Το μωρό. Το μωρό. Φέρ το κάτω το μωρό. Ξέρεις πόσο έχει αυτό? Πόσο? 10.000. Τι, για τη δουλειά που κάνει δεν είναι ακριβό. Ξέρω. Γλιτώνει στα πετρέλαια σε ένα ταξίδι. Αυτοί που περνάνε Ατλαντικό στα Κανάρια, το Άρκ. Καλά. Ευχαριστούμε, Ιωσήφ. Εγώ ευχαριστώ για την εμπειρία. Να σε καλά ρε Άγγελε. Να σε καλά ρε Άγγελε. It's no need to start the engine because you see now the wind is pushing us. Yes. In that situation. We have approximately 18 knots of wind, and the wind alone is pushing us with 3 up to 5 knots of speed. Drifting. So there is no need for an engine, and it's too dangerous to use the props when the lines are not ready. Definitely. Prepared, because if the line comes into the water, you got the lines spilled on the prop, and then everything is gone. For example, this one.